HAL అంటే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ ఎంటర్స్ సివిల్ మార్కెట్ విత్ ధ్రువ్ NG హెలికాప్టర్. సో ఇది హెలికాప్టర్, న్యూ జనరేషన్ హెలికాప్టర్. ఎక్కడికి ఇది ఆర్మీ లోపల ఉండేది, ఎక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు సివిల్ ఏవియేషన్. అందుకే ఎవరు ఉన్నారు, రామ్మోహన్ నాయుడు సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్. హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ has entered the civil aviation market with maiden flight of Dhruv new generation helicopter, marking a major milestone in India's push for self-reliance in aerospace manufacturing. సో ఇప్పుడు ధ్రువ్ అనేది ఓన్లీ మిలిటరీ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కాస్త ఎక్కడికి వచ్చింది, ఇప్పుడు సివిల్ ఏవియేషన్కి వచ్చింది. ఎవరు ఇవ్వబోతున్నారు, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్. ఇండిజినస్ సివిల్ ఏవియేషన్ HAL సక్సెస్ఫుల్లీ కండక్టెడ్ ద మేడ్ ఇన్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ ధ్రువ్ NG ఏ 5.5 ton లైట్ ట్విన్ ఇంజిన్ హెలికాప్టర్. ధ్రువ్ అనేది విచ్ ఇంజిన్, ట్విన్ ఇంజిన్, సింగిల్ ఇంజిన్ అని అడుగుతాడు. ఏమనాలి మీరు, ట్విన్ ఇంజిన్. చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇంజిన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ ఇంజిన్, ట్విన్ ఇంజిన్. ద హెలికాప్టర్ ఇస్ ఫుల్లీ డిజైన్డ్, డెవలప్డ్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఎక్కడ డిజైన్ చేసాం, ఇక్కడ డెవలప్ చేసి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. మేకింగ్ ఏ మేజర్ స్టెప్ అండర్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్. చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అంటే డిఫెన్స్ అంటే ఇవన్నీ రాయాలి. ధ్రువ్ న్యూ జనరేషన్ హెలికాప్టర్ ఇవన్నీ కూడా. సర్టిఫికేషన్ అండ్ రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్. ద హెలికాప్టర్ రిసీవ్డ్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ సివిల్ హెలికాప్టర్ టు రిసీవ్ సచ్ సర్టిఫికేషన్ ఇన్ ఇట్స్ కేటగిరీ. ఎక్కడ ఎగ్జాంపుల్ లోపల తోపు అయిపోద్ది. సివిల్ ఏవియేషన్ కేటగిరీ లోపల ఫస్ట్ ఇండిజినస్ హెలికాప్టర్ ఏదైనా ఉందంటే ఏంటది, ధ్రువ్ న్యూ జనరేషన్ హెలికాప్టర్. ఇది ఎగ్జామ్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ గోల్డ్. It is the first indigenously developed civil helicopter to receive such certification in its category. ధ్రువ్ అనేది ఎవరు డెవలప్ చేశారు, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్. అది ఇప్పుడు ఏ మార్కెట్ లోపల అనబోతుంది, సివిల్ మార్కెట్ లోపల. ఎవరు పర్మిషన్ ఇచ్చారు, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ సివిల్ హెలికాప్టర్. టెక్నికల్ అండ్ ఆపరేషనల్ ఫీచర్స్ ఏంటి, పవర్డ్ బై శక్తి ఇంజిన్. ఇండియా లోపల ఒక ఇంజిన్ ఉంటుంది, దాని పేరు ఏంటి, శక్తి ఇంజిన్. శక్తి ఇంజిన్ ఉంటుంది అందులో. కో డెవలప్డ్ బై HAL అండ్ సఫ్రాన్ అండ్ 2 కంపెనీస్ చేసేయండి, హిందుస్థాన్ ఏరోనాటికల్ లిమిటెడ్ అండ్ సఫ్రాన్. డిజైన్ ఫర్ మల్టిపుల్ రోల్ ఆపరేషన్స్, అంటే డిజాస్టర్లోనే హెల్ప్ చేస్తుంది, వార్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది, ఇంక్లూడింగ్ ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, మెడికల్ ఎవాక్యుయేషన్, లాజిస్టిక్స్ అండ్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్. అన్ని డిఫరెంట్ రోల్స్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ డైవర్స్ టెరైన్స్, హిమాలయన్ టెరైన్ అవని, బీచ్ టెరైన్ అవని ఎందులో వర్క్ అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ హాట్ అండ్ హ్యూమిడ్ కండిషన్స్. సో ధ్రువ్ అనేది ఎవరు డెవలప్ చేశారు, HAL. ఆ ఇంజిన్ పేరు ఏంటి, శక్తి ఇంజిన్. ఇట్ ఈస్ ట్విన్ ఇంజిన్. ఎన్ని ఇంజిన్స్ ఉంటాయి అందులో, ట్విన్ ఇంజిన్స్ ఉంటాయి. అది ఇప్పుడు అక్కడ ఏ ఫీల్డ్లోకి వచ్చింది, సివిల్ ఫీల్డ్. ఇట్ బికమ్ ద ఫస్ట్ హెలికాప్టర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సివిల్ ఫీల్డ్. స్ట్రాటజిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, మార్క్స్ HAL's ఫార్మల్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద సివిల్ హెలికాప్టర్ మార్కెట్ ట్రెడిషనల్లీ డామినేటెడ్ బై ఫారెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్. సివిల్ మార్కెట్ లోపల ఎవరు ఉండేవారు, ఫారెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉండేవారు, బయట కంపెనీస్ నుంచి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఇండియా నుంచి వచ్చింది. స్ట్రెంథన్స్ ఇండియాస్ ఏరోస్పేస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎకోసిస్టమ్. బూస్ట్ డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తే జీడీపీ పెరుగుతుంది. Aligns with government's push for Make in India. Consider the following statements regarding Dhruv new generation helicopter. It is India's first indigenously developed civil helicopter certified by DGC. Right or wrong? True. This is important. Exam lo ide adugutu. It is powered by foreign engine without Indian collaboration. Engine పేరు ఏంటి, ఇంజిన్ పేరు ఏంటి, ఇంజిన్ పేరు ఏంటి, శక్తి ఇంజిన్. It is designed for multiple role operations include high altitude operations. Answer ఏంటి 1 and 3. 2 statement wrong కాబట్టి. This is how our analysis ends for today.